Thank you so much for coming this afternoon. We appreciate your time, and we also appreciate His Excellency Ambassador's delegation. And I will be very brief. I was told not to take more than 30 seconds, but I think I have the luxury maybe to take another 30 seconds. Before I start, I want to recognize a few people, and then I would maybe set the ground rules, which is the ambassador would say a few words, and then if you have a question or comment, I request that you either ask the question or the comment in less than maybe a minute or two, just to make sure that we have enough time for all our questions. And I know that we came from all regions of Somalia, and we might have a different political views, but we want to make sure the ambassador understands our questions, and then I'm sure that he will address those questions. The ambassador is still new, and he's been appointed and presented his credential just not that long ago. So you can understand and appreciate his understanding of Somalia, although he has been there, as he told me, 4 times in Mogadishu. So you could see 4 times. I haven't been there, Somalia, for the last 20 years, and I just went 2016. So that was my first time. My name is Abdi Warsami. I'm the council member for the 6th ward of the city of Minneapolis, which includes the beautiful American-Swedish Institute that we're here. And I would like to thank Bruce Karstad, a friend of mine who's a director of this institute. And as Bruce might have said, this institute was a gift from a Swedish immigrant who actually lived who came here with nothing, worked very hard, built this beautiful mansion, and then gave it to the Swedish community as their institute, and that's why we have the American Swedish Institute. And I'm very fortunate to represent such a diverse area. For example, I have the Norway House, which is a Norwegian American Institute in my ward. I have the American Indian OAIC in my ward, and I also have the largest African immigrant population in my ward. So what we have is the past of the state of Minnesota and the future of the state of Minnesota, all in one location, in one area. And they've described my neighborhood of Cedar Riverside as the Ellis Island of the state of Minnesota. So welcome, Mr. Ambassador, to the city of Minneapolis and to my ward and my home of Ward 6. Few remarks I would like to say is, again, welcome. I visited Morocco in North Africa the other day, and I was invited by the State Department. And one of the things that I took away from Morocco was that in 1777, Morocco was the first country in the world to recognize the United States of America. Now imagine that, a Muslim country, a Muslim kingdom, was the first country in the entire world to recognize the United States of America. So the relationships between Muslims and Americans is one that goes long and long-standing. And the relationship between Somalia and America is one that's very long and long-standing as well. And one thing I realized when I came to the city hall was that there was a mayor in the city of Minneapolis who went on to become vice president, who went on to became a senator and then became vice president, by the name of Hubert Humphrey. And Hubert Humphrey in 1967-68 went to Mogadishu and founded the Lafole College in Mogadishu, and also founded the water that was put in the pipe water in the city of Minneapolis was done by the United States government. And the teaching college of Lafole was also done by the United States government because of Vice President Hubert Humphrey, who was also the mayor of the city of Minneapolis. So we also have this long-standing relationship, even in the past. But the biggest relation we have is the 100,000 or so Americans of Somali descent, who are now around 98, 99% citizens. 50% of our population, estimately, are now people who are born here. So now we are natives as much as we are immigrants in the state of Minnesota, and this relationship is the most important one. We are a unified community. We have our differences, but so do everybody in every other community. We are very unified. We're unified in the love that we have for the United States of America, our patriotism for this country. We are unified by the appreciation we have for this country. I want to take this opportunity to thank Ambassador Stephen Schwartz for accepting to come to Minnesota and visit the malls, the museum, and meet with the community. Thank you, Mr. Ambassador, for accepting to this visit. I also want to thank the other team from the State Department, Abdi, Stacy, Nicole,
and the organizers of this event, including my friend Faisal, Councilmember Same, Ilhan, our next elected official very soon. Mr. Ambassador, many times you might hear some negative narratives about the community in the media. That's not true, unfortunately. This is the real narratives about the community. This state has the largest Somali community in the States, although it's arguably. The Somalis in this state has a buying power, and this is according to a recent study by economist Dr. Bruce at the Concordia University in St. Paul, a buying power of $500 million. $75 million annually in state and local taxes. Somalis are significantly players in the housing market, whether it is buying or renting. Some are well known for our entrepreneurial activities, as you have seen in the malls you have visited today. And we have political, economical, and social influence within the state and within the area that we are. The number of professionals, professors, engineers, medical doctors, economists, as you can see from here, policy analysts, and business owners are increasing. The number of college graduates is at all-time high. So a community without success, those are the numbers you won't hear from the mainstream media, but this is the community you are meeting with today. So thank you very much for accepting to the visit. And the organizers, thank you very much. The professionals, intellectuals who are here today, thank you very much. I hope you will have a concrete discussion with the ambassador. Thank you. Thank you, Abdurrashid. And the settings would be that I would not have everyone come here, so there would be another microphone that if you have a comment or question, that you could ask questions, so that way we can save time. And I would have the ambassador maybe give us his background instead of me going through and giving you his background, and do a quick remarks. And then I will recognize a gentleman that, based on the delegation's input, that I'll give him a minute or two. And then we will go right into the main theme of today and why we're here, just to have a discussion and dialogue with the ambassador. So welcome, Ambassador. For having me. Thank you, Bruce Karlstedt, for hosting this here at the Swedish Institute. Faisal, Abdi Warsame, who may have left to other business, and Abdi Rashid. Thank you all for organizing. Thank you all for coming. You're the reason that I'm here. I went out to East Africa about 2 months ago as the first U.S. ambassador in 25 years. As Faisal said, I've made 4 trips to Mogadishu, and I expect over the course of my 2 years as ambassador that by the end of it I'll be living in Mogadishu. I'll transition fully to Somalia. But I immediately recognized the importance to Somalia of its diaspora community worldwide, and recognized that for the United States, the Somali diaspora community is very important to U.S. foreign policy, to the United States, and to Somalia. And I decided early on that I need to come back to the United States to get in touch with the diaspora community, to better understand their point of view, both as citizens and residents of the United States and as part of Greater Somalia, with a huge interest in the welfare of the mother country. And that's what I'm doing. I went to Seattle for a couple days earlier this week. I've come here, and I plan periodically throughout my tour to return to the U.S. and visit other cities with significant Somali diaspora communities. This is the city that I've already decided I will come back to at least one more time. And I think it'll be interesting. I think it'll be really interesting to come back here, let's say, a year from now, and well, you can all judge how much I've changed. And if I'm as optimistic or more pessimistic, but certainly possibly more realistic, because
I'll have a much better sense of how things are on the ground, and a number of things will have changed. So I'll say a few words about what the U.S. presence, I think, and how officially we're dealing with Somalia. I'll say a bit more about how I see things in Somalia, or more specifically, generally, what needs to improve in Somalia if Somalia is going to become the Sweden that I think Abdi Warsame talked about. I mean, if it's really going to become stable and prosperous and peaceful. And then a bit about what the U.S. is doing there. But then I'll try to be sort of brief on some of this stuff and really save time for questions at the end. But I mean, in short, I mean, I said I'm the first U.S. ambassador in 25 years, and this is the result of, I think, the growing sort of establishment of the Somali government there, beginning with the transitional government to a permanent government. So we appointed a special envoy in 2009. We recognized the Somali government in 2013. Secretary Kerry visited Somalia in 2015. I was nominated this year, and I've gone out, and I hope that that will increase, well, we've already increased our presence in Mogadishu so that we always have some diplomats or development workers there. But with some luck and some money, we'll be able to build a permanent structure in the next couple of years and really have a significant presence there where we can really be engaging full-time with Somalis in country. It'll be a heck of a lot more efficient than doing it from Nairobi, because things have really shifted. Everybody in Nairobi or in Moog tells me that it might have been that a few years ago most external organizations were based in Nairobi, but they have been shifting to Mogadishu, and that's a really good thing, and it's a sign of progress. For Somalia, it's a big challenge. I mean, we say now that it's no longer a failed state, but a fragile, recovering state with promise. But I think for as much progress as has been made, it's reversible. And I think the key ingredient to preventing a backslide is going to be leadership. Leadership by Somali authorities. And this is where the current electoral cycle is critical, because at the end of the day, I don't really care who is selected. All I care about, and frankly, I hope many Somalis care mostly about, whether they are committed to moving Somalia forward. Capable, committed leadership, I'm convinced 4 years of that, with all of the international support from AMISOM and European and other partners, I think Somalia will sort of get over the hump and into a level where it can be more and more self-sustaining, and that's what'll be needed. But so the four big areas that I think Somalia needs to work on, and it sort of covers the ground, but first and foremost, I think, is security and justice. There are the 22,000 African troops there providing security in the urban areas. Their mandate was to do that, to allow these fledgling government institutions to take root. That's sort of been achieved, and now they're getting a little tired, particularly Uganda. President Museveni's been very vocal about wanting to pull his troops out, and his principal criticism, quite frankly, is that after 9 years, Somalia is still no closer to fielding a competent army than it was, back then. And he isn't going to keep his troops there forever, and he wants, I think logically wants to see that his commitment and sacrifice of so many of the Ugandan troops, but also others, amounted to something, and that will mean a Somalia that is secure and self-sustaining. Certainly we are working hard in a variety of ways to try to help Somalia build security forces. With the army, what we're doing now, we've for the first time sort of joined
joined forces, if you will, with other security partners like the British, the UN, the European Union, Turkey, and the United Arab Emirates. Because in the past, we've all been sort of training Somalis independently. And at the end of the day, I think most of the troops that have been trained, they don't join any SNA. Nobody knows what becomes of them. It's sort of wasteful and to some extent complicates things, because those that we do know where they are, they tend to still be controlled by the various external countries that control them. And I'm not even talking about Ethiopia or others that are there. So we are now going to be working together, and we have put to the National Leadership Forum the responsibility, if you will, for defining what the Somali National Army should look like. I mean, you all know that Somalia has plenty of competent fighters. Few of them happen to be in the SNA. They're in clan militias or Darwish. And so somehow, a lot of these need to be either identified and converted into a more accountable, trained Somali National Army, or into police, or retired, or whatever. But there needs to be more, the security forces are going to need to be under civilian control. They're going to need to be accountable and trained, integrated units, and it's possible. And we'll see if the NLF does do this. I'm confident they will at some point soon after the election. We've already raised it with them. And then we, 6 countries, are also meeting sort of on the military side to talk about who feels more competent to do what part of the training and things like that. So there's a lot of goodwill to do this. We're just going to need the Somali sort of leadership in that sector. You know, with the police, in a certain way, the police might be a little further ahead because the NLF has agreed on what the police force should look like nationally, and with what responsibilities in the regions and what at the federal level. The U.S. is doing some training of police, and we've trained some very effective units, the Criminal Investigative Division and the Joint Investigative Task Force. They were the ones involved, for example, in investigating and putting together the prosecution for the Dalo airline bombing, which resulted in a pretty quick period of time and some convictions, which is a great, I think, triumph of civil justice and hopefully an example for a lot of what can come in the past. But until there's going to be security, you're not going to have everything else that Somalia needs to move forward. I mean, the second area, I think, is to complete state formation and reconciliation. I think the state formation that's occurred over the last 3 or 4 years is one of the more notable achievements of recent years, and is giving Somalia a new model to govern its affairs. Obviously, no government didn't work very well. Authoritarian government of the 80s didn't work very well. And so now the Somalis on their own have created this hybrid with sort of 6 sort of regions. And they're in the process of sort of defining what their roles are. And I think that in developing a new constitution over the next 4 years, which will be negotiated out by all sorts of society leaders, including representatives of the federal states, I think that it will provide Somalia with a legal basis to not just for law and justice, but for governing. And it'll define sort of what level of government does what. And that'll be critical. And then, of course, it's sort of building out the capacity at various levels, but one thing at a time. But I think that that's really big. And on reconciliation, you know better than I, but the Civil War and sort of everything that came before and after it was sort of devastating socially. And clan segregation and a lot of animosities that remain. And sort of the social trust, I think, within Somalia was severely damaged. And for us society to move forward, it needs to be rebuilt. And it can happen over time, of course, but it can be accelerated dramatically
by kind of acknowledging what happened. Many, many countries have done this. Every country comes up with its own model, whether it's Sierra Leone or South Africa or Burma or whatever it is. And it's not something any outside country can do for Somalia, but to the extent that there are reconciliation processes, I think it would be tremendously helpful in Somalia. The third area is public financial management. I mean, now you have, let's say, a federal government that can't pay for itself, or what it can pay for isn't very much. Its sources of income are from the airport and the port and some donors, but it doesn't have the capacity or the legal basis to raise taxes, really. If people don't want to pay taxes, they don't. And, well, even here, who wants to pay taxes? Nobody does. But you develop a social compact where people pay taxes. Yes, they have to, but they know that there's some greater public good from it, and that they will benefit, even if indirectly, from a better educated population, a better healthcare system, better roads, better security. I mean, now I'm not sure the federal government pays any of its employees anything. So how does that work? So what you have are, soldiers or police officers who are, all over the roads with these illegal checkpoints, shaking down the population at a much greater degree than Al-Shabaab is. In Shabaab areas, you pay the tax once, you get a receipt, and you don't pay again. And I mean, I told the president, I said, until your government's operating that well, who's going to support you? I mean, you're going to need to step it up. I mean, I think that Somalia suffered over the last 30 years from a crisis of governance, whether it was abusive governance of Siad Barre, to civil war, to no governance, to very weak governance now. But when you have a more representative system, when you have government committed and capable of providing services to the population, you start to get more trust, more support, more taxes coming in, government actually investing that money in the public, and you get this sort of virtuous cycle. Something's going to have to happen at some point, I think, in the next 4 years between business and government, where there's some arrangement made that business will pay, provided government not steal the money, and that it spend the money in a timely way on public goods, and that there is some visible benefit. But that'll be critical. And they also need to figure out revenue sharing between the federal government and the states. They're going to need to figure out what they do with sort of national resources, money coming in from, let's say, oil or fisheries or some of these things, which can be quite considerable. And in some countries, the kind of money that disappears. I worked in Nigeria 2 years ago. The head of the central bank announced that the best they could figure out, $20 billion had disappeared. He said 50 at first, and it was lowered to $20 billion disappeared. Which gets to another problem of corruption. And I mean, so I mean, if police and army for example, aren't paid, they're doing checkpoints on the road. They've got to feed their families and themselves, of course, but it gives the whole public the impression that government is sort of predatory, that it's not providing service, it's sort of a parasite on the population. So it's exactly the opposite impact and image that you want. So getting revenues under control, being able to pay your employees and use money wisely, it's a huge step forward that can contribute to so many other things. And then the last area, is that the last? Is sort of the fruit of all this, but it's social and economic development. I mean, that you're putting the money into better healthcare, education, roads, things like that. And this is how the country's moving forward, an investment framework so people can actually, invest. The contract will be upheld. The money won't be, taken or the firm nationalized. And this, over time, builds and builds. And so this is really, how the country moves forward. When 70% of the people under 30 are unemployed, is that it? I mean, it's, what are they going to do? It's a problem. So they're going to need jobs, whether it's in agriculture or commerce or something. So
So the U.S., we have programs in all these areas. We're also helping in humanitarian assistance. I mean, the situation now, there's a million Somalis who are judged to be in an emergency or a critical state of food insecurity. So they need food aid to survive. And about 1 million Somalis are getting it. But there's another 3 million Somalis that are food insecure, not to the point of starving, but shortages, which leads to stunting, which leads to low productivity. So it's a real huge challenge for society, I think, moving forward. And and it's caused by climate, of course, but also by the insecurity, mostly from Shabab. A word about the, democracy. I mentioned the electoral process. We are spending a lot of time trying to press political leaders to make decisions about the process in a timely way and then get out of the way. It's kind of late, of course. They've already announced that they're going to delay. I think that's probably a good thing. The FEAT, the electoral team, really, it seems to be trying hard, but it was formed only recently and it lacks capacity and experience, and it's just taking more time to get some things done. It's taking more time for elders to identify delegates. There's still, I think, issues related to Hiran and Middle Shabelle and whether the state formation can be put off until later so that they can focus more on getting the electoral part in place and how that's going to happen and where. I think AMISOM is going to be providing security, but hopefully it'll be credible enough. We're pushing a couple things. One is an independent electoral dispute resolution mechanism. The process itself is not terribly transparent. So how can participants and how can the Somali people decide whether this was credible at all? And so it's our feeling that with a dispute resolution mechanism, people in the process who have a grievance or a complaint can go to what we hope is a competent and neutral board, make their complaint, and get a resolution in a way that is transparent, hopefully timely, and that participants and the public have at least some basis there to decide whether there seems to be some fairness in the process. Another thing that we've been pressing, which is the Somali commitment, is to have 30% women in the lower house and upper house. And to be honest, to my surprise, so far they have sustained that commitment. A lot of pressure, a lot of people didn't want to do it, a lot of clan elders don't want to do it, but so far the commitment is holding, and we'll have to see how things work out here in the final stages. But I think it would be great. It would really give a lot more representation to half the population, and we'll see how that goes. There's a lot of other areas that we're looking at, but those are a couple of them. But we're also trying to separately build the capacity for 2020 when Somalia should have one person, one vote. They're supposed to be this year, but there was no chance that can happen. But we've launched a 5-year program through the U.S. Agency for International Development that is supposed to be building these electoral management capabilities. And I'm hopeful that will work out. I'm hopeful that in some of the regional states they'll have elections before 2020, so there'll be opportunities to really practice, to do voter registration, at least through a whole state, to set up the polls, to monitor them, to do the tally, and come up with a democratic result, at least at a state level before 2020 and then nationally in 2020. I think it'll be huge. I think it'll really empower all Somalis who have maybe been more marginalized over history, and really could lead to people running for office, being picked by the population for office who
who really want to do something for the country, I think, as opposed to satisfying some communal need or something like that. So, or having a family relation. But I think it'll be quite interesting, and we're building up towards that. So I'll stop now, and take whatever questions you have. Let me preempt you on one thing, and it's this whole incident in Galkayo. And I will say that it's something that the U.S. government, both the mission in Nairobi and Mogadishu, the State Department, and most particularly the Department of Defense, are taking very, very seriously. It's certainly any loss of life by non-combatants is regrettable and unfortunate. The Department of Defense right now isn't convinced that non-combatants were killed. They're looking into it. I know there's a lot of various allegations back and forth. So all I can say is that I don't have the facts. I'm not sure who has the facts right now, but we're looking into it. We're taking it quite seriously. And hopefully we will continue to refine and announce at least what we believe to be the case as we get more information. But be assured that it's something we are taking very seriously, and again, should any non-combatants have been killed inadvertently, it would be extremely regrettable. Thank you, Mr. Faisal. Also, I'm welcoming Mr. Ambassador Stephen. Welcome to Minnesota. I live here for 13 years, and I'm very excited to be here. And also, my name is Sharif Haji Ali. I'm Somali citizen. I'm the one what they call in Somalia minority people. And my question is, what the U.S. government do to injustice in Somalia, special 4.25? Thank you, Mr. Ambassador. I think you came in a perfect time for Somalia with your experience, so we definitely can use that to help us move forward. My question is about the, even though you did talked about the Galmudug Galkayo drone airstrike in the U.S., and we do have some family members from back home calling us and saying that everyone that was involved were just Somali, the Galmudug Forces troops. And I know there is, allegations back and forth, but we would like to see some sort of independent, transparent investigation done. So that's the only thing that I would like to see. And also, if we could just follow up with, with that, if you can just let us know. I'm sure Abdul Rashid is here, but we would like to see some sort of a investigation that, because this is something that we cannot accept. And, when we build a relationship and we're bombing people, that's just something that is not acceptable. So thank you. Thank you very much. My question is about the security and justice that you spoke about earlier with Al-Shabaab, and you compared it to the Somali government, and how you said, if you're going through Al-Shabaab territory, they have more justice, and you won't be prosecuted or pickpocketed or whatever. So my question is, does that mean there's a possibility of, sitting down with, some less extreme portion of Al-Shabaab or with the Somali government in terms of, is there a policy change like there has happened in Afghanistan with the Taliban? And also another question I have is how do you make sure that, when you look at Somali Europeans, they seem to be more engaged in Somalia with their government. How do we make sure that we'll see some sort of positive engagement from the diaspora to be engaged in Somalia wherever they are? I mean, honest, we don't want some vague, hey, we're going to do this, some project-based. These are the things the community can get involved in. Thank you. Hello, Assalamu alaikum. My name is Ruqayya Muhammad. I used to be a former Minnesotan, but I have worked and lived in Somalia for the past 4 years now. I have a comment and then I guess a question, and it also addresses my friend Hirsi's concern in regards to Galkayo. It's really great that we have such a diversity of perspective, because I have a different perspective in terms of that incident, and that would also direct me back to security. In terms of Galkayo,
in the information that I received from the local community was that, as far as they know, these men were not recognized to be part of the government troops in Galmudug, and that they were actually, in fact, terrorist organization, Al-Shabaab, and they were in fact trying to attack a military base that works with the U.S. advisors. There's no U.S. troops in that area. There's U.S. advisors that help train an existing security apparatus since 2002. And so to my perspective, those were Al-Shabaab, and there was no reason to doubt that that's actually an issue. So that's my comment from that. And actually that takes me back to, you talked about security sector and the issue of security, and how after 9 years, the government still has issue in terms of not being able to train and obtain capable security officers around the country. But I do see really good examples of small counterterrorism that has been trained, including the NAM in the south and the PSF in the north. And they retain their staff, they pay their staff, their soldiers, and they're accountable to some kind of system. So I wonder if the U.S. has supported many years these kind of organizations, these kind of security apparatus, can they not sort of duplicate that into to the larger grant of the security apparatus? So that's, I guess, my question and comment. Thank you. Ambassador, for coming. This is a great opportunity, and I'm glad I'm sitting here listening to you. This is the first time that 2+ decades we have an ambassador. I mean, 2+ decades, I wasn't able to know who the ambassador was, but I'm glad that you're here. My question, you spoke of reconciliation, and I think that the one thing that Somalia never had is a true, meaningful reconciliation. There is stuff that happens, the UN and the international communities have done, conferences in fancy hotels, but that never works because the people that are there cannot take the message and transform it to the communities that really are in dire need of reconciliation. So my question is there a true meaningful reconciliation process, either from the international communities, hopefully the US, or the Somali government that's planned? And when I say reconciliation, I have no interest to see some UN or another entity just doing a fancy conference. But when I say reconciliation, I mean like neighbors talking to neighbors, and people in the local having conversations about what happened and how do we move on, acknowledging the pain that has happened and not living in the past, but just moving on. Is there any plans for that? Thank you. Since you mentioned the state formation of Iran and Middle Shabelle, I'm one of the American citizens who here belong to Iran. And I'm sure you listen and hear the concern and get a lot of writing from elders in Beledweyne. Why your government and UN, IGAD, AMSOM are not listening to those people who are in Beledweyne? Their concern is mentioned everywhere, and I believe you one of those people who get the writing from them. Why don't you guys listen to those people instead of pushing to go to Middle Shabelle? asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. daawadayaal kusoo dhowaada waraysi gaaban. waraysigaas aynu ku eegayno kadib markii communitygan Soomaaliyeed ee degan magaalada Minneapolis iyo nawaaxigeeda oo la kulmay safiirka u fadhiyo dalka Soomaaliya dalkani Mareykanka. waa safiirka Mareykanka ee Soomaaliya u fadhiyo arrimaha Mareykanka kaasoo ku sii shaqeynaya si ku meel gaar ah dalka Kenya, kadibna noo sheegay inuu u guuri doono halkaas la qorsheynayana arrintaasi. barnaamijka waxaa iigu marti ah oo kamid ahaa dadkii la kulmay, soo dhaweeyay, soo qaban qaabiyay hawshan, Cabdilmaalik iyo sidoo kaleba Saalix. kusoo dhawaada Cabdilmaalik iyo Saalix. barnaamijkan waxaynu ku eegaynaa arrintaasi markii aad daawateen dabcan waraysigii iyo su'aalihii aad weydiiseen iyo la kulankii safiirka uu nala kulmay arrintan wax badan ka hadlay, qodobo badan oo ka hadlay ee kamid ahayd sida security-ga, arrimaha dhaqaalaha, arrimaha usinaanta xilalka iyo waxyaalo badan oo noocaas ah. maxaa idin baxay? horta waa ku mahadsan tahay. maanta safiirka Mareykanka oo Soomaaliya noo imaaday community ahaan uu nala hadlay. waxa muhiimka ani su'aasha aan weydiiyay ahayd waxa waaye wadanka amnigiisa iyo sida loo dhisi lahaa
muhiimka siday ku tahay in loo dhiso amni la-aan waddan lama dhisi karo mashruuc loo soo dejin karna ma leh so ani waxaa weydiiyey inay wuxuu ka hadlay deegaanka soomaaliyeed ee qaybta shabaabka degan tahay haddii aa martid hal maraa lacag bixinaya mar dambe qof isbaaro ku dhiganaya ma leh rasiid baa lagu siinayaa isbaaro ma jirto qaybta dowladda soomaaliyeed ka hadlay in askarta lacag la siin ayagana isbaarooyinka qaar ahaan laga yaabo in isbaaro sharci darra aad iyo aad aana jirin taasna waxa weydiiyey waxa waaye in ma u furan tahay dowladda maraykanka in lala heshiiyo shabaab sidii afghanistan dowladda maraykanka oo la heshiisay taliban taasna wuxuu dhahay taas waxay shaqo u taal waxa waaye horta hore soomaaliya u taal waaye ayagana ka imaato waaye so amniga muhiim waaye wax la dhisi kara ma leh economic development ma dhici karto haddii amni la-aan ay jirin so taasoo anin wax muhiimka ahayd marka arrintaasi maxaa kaaga baxayo saalix dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed waa in ayaga al-shabaab la heshiiyaan arrimaha siyaasaddana waad eg tahay see dadka iyo dowladda ula heshiin karaan al-shabaab walaal waa aad iyo aad baad horta u mahadsan tahay waraysigan macnaha aad naga qaaday markaan la kulanay ambasadorka waxyaabaha uu aada uga hadlay waxaa kamid ah sida walaalka iga hor hadda u sheegay nabadda wuxuu ka hadlay horumarinta wadanka iyo dhaqaalaha xagga si loo kabi lahaa wuxuu kaloo ka hadlay sidii mujtamac iyo dowlad wanaag loo gaari lahaa waxyaaba badan buu nala taabtay laakiin ultimately sida uu walaalkan hadda sheegay wuxuu yidhi wax walba oo la qabanayo dowladda soomaaliya iyo dadka soomaaliya ayaa iskale waa iyagana kusoo aruureysaa waxay ku soo aruureysaa wadanka maraykanku waa wadan gaara wadanka soomaaliya waa wadan gaara wadankaasna waxaa waaye wadankan inuu caawiyo isagu inuu iscaawiyaa ka horeysa marka adinku wadankiinu iscaawiyo dowladiinu ay iscaawiso oo dadweynuhuna iscaawiyaan oo wax qabsataan baa dowladan kale maraykanku wax ku dari kartaa waxyaabaha uu saacadeeyay taas ay ahayd sida walaalka sheegay xag nabadgelyo haddii laga soo qaado kale oo dhalinyarada shabaabka loo yaqaano rabo in macnaha laga soo lala hadlo oo negotiation lala galo walaalkan weydiiyey siduu uga hadlay waa dowladda soomaaliya ayay u taalaa inay wada hadallada bilowdo soo dhaweysa dadka wada hadlo ogol ultimately wayna tegaysaa wada hadlo dagaal waxba laguma xaliyo dowladda ayayna u taalaa inay maaragtay ay arrintaas soo dhaweysa international community sida maraykanka ka mid yahay oo safiirku sheegayana way caawin karayaan haddii dowladda soomaaliya ay macnaha wada hadallada furto oo ay dadku wada hadlayaan waxyaabaha kale oo aan aada u weydiinay oo ka hadlay waxaa kamid ahaa xagga dhibaatooyinka wadanka soomaaliya ka taagan qof walba ka dharagsan yahay inaan ku celcelin uma baahnin oo macnaha ama xamul mujtamac ha noqoto waxbarasho ha noqoto caafimaad ha noqoto qaxooti ha noqoto dowlad wanaagii aan noo dhisnayn waa wadan dhan oo burbursan waa garanaysaa oo 5 sano in ka badan burbursan dowlad wanaag inaynan ka jirin oon laga heli karin 2 sano lagu soo keeni karin waa loogyahay laakiin wuxuu ku sheegay hoobka ummadda soomaaliya inuu ku jiro in ummadda soomaaliya wax qabsato qof banaanka uga yimidna inuu wax qabasho ayna ka suganina ay ayagu marka gacmada wax ku qabsadaan gartay marka su-aasha laftarkeeda su-aal xoogaa adag bay ahayd oo inuu ka jawaabo ku adkayd cabdimaalik su-aashaas inaa weydiisa maxaa kugu dhaliyey asaga ka imaatay asaga ka hadlay wuxuu ka hadlayay security justice uu ka hadlayay taasna waxa waaye waxa dhibaatada soomaaliya u baahan tahay waxa waaye in amni la-aan wax la dhisi kara ma leh dhibaatada lagu hayana dadka oo masaakiintana waxa aanay helin ama dumarka la kufsanayo ama dadka oo lagu waco ay dhahayaan oo 4.5 waaye dad oo half dadkaas xitaa u baahan in u baahan resourceka iyo maalgelinta wadanka in ka qayb galaan ama doorashada soo socota in ka qayb galaan ama aana si fiican loo fiirin dadkaas xitaa se loo caawin lahaa so taasna waxa waaye niyo waxa waaye soomaali haddaad tahay kaaga ugu liita inaad ka tagtid dhibaatay ku keenaysaa so anaga waxaa muhiim igu ah ani soomaali ahaan waxaa arkay sidii dadkaanito oo yuhuudda iyo wadamada kale horumar u gaareen waxaa waaye kooda liita iyo kooda wanaagsan ma hilmaamaan ma ka tagaana kooda liita maxaa ka wadaa waxaa ka wadaa dadka gaajeysan dadka jiran dadka oo dhibaateysan dadka aana oo anaga ka faano ama isleenahay soomaali maaha dadka cusrinimada lagu hayo oo aana qabiilada yaryarka waa in ayaga ogaadaan soomaali oo ay jirto ayaga aaminsan oo ayagana aamina inay yihiin muslimiin soomaalina ay yihiin
dadkaasoo kale ka wada iyo dadka waa badan yihiin laakiin wadankan haddaa aragtid qofka madow qof maaba wuxuu u dagaalamayaa ama qofka oo calibeysteenka wuxuu u dagaalamayaa si ugu qaybgali lahayn u heli lahaayeen rightska dadka caddaanka helaan oo kale so taasna waxaan rajeynaynaa inay soomaaliyana ka dhacdo insha allah gartay saalax sidaas oo waxyaalaha uu taataabtay dabcan securityga ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa ciidamada in la tababaro amisom buu ka hadlay laftirkeeda amisom laftirkeeda wuxuu yidhi dowladda uganda waa ay ka daashay soomaalida inay wadankooda sii joogto madaxweyne museveni wuxuu doonayaa hadda in uu kala soo baxo ciidamada meesha wuxuu ka hadloo kale arrimaha siyaasadda oo uu aad u dhaqaajiyey dimuqraadiyaddu ka hadlay macluul hadda ku aadan soomaaliya iyo in dhinaca cuntada ay ka jirto gaabis buu ka hadlay qodobadaas uu ka hadlay marka waxaad moodaa markuu ka hadlayay dadka u sheegayay inuu warbixin fiican ka bixiyey maxaad is leedahay dowladda maraykanka waxaa muuqato ayaamahan dambe in ay arrimaha soomaaliya danaynayso maxaa keeni karo in arrimaha soomaaliya ay danayso safiirna u magacaawdo iyada oo aanan safiir soomaaliya lahayn muddo 20 iyo dhowr sano maxamuud abo walaale waxa waaye safiirka horta si fiican buu ugu warbixiyey wixii isaga dowladda maraykanka ahaan oo mas-uul meesha uga yahay iyo interest maraykanka ku aadan aad buu si fiican uga hadlay wuxuu kaloo si fiican noogala hadlay wadankeena wada uga garanaysa nin diblomatic markuu hadlayo wuxuu uga hadlay si dadban buu wax walba u taabtay oo wadankeena naga dhibaataysan dadka horta marka hore uun isugu soo orano wax ka dhibaataysan yihiin waa annaga dadkeena Soomaaliya hadda maraykanka joogana waxaan jecelnahay wadankeena mar walba inuu hagaago so waxyaabaha marka oo aad uga hadlay ay ka mid tahay dibadhaca wadanka Soomaaliya haysta iyo ciidamada hadda Uganda oo Museveni waa la baxaya jira iyo in laga yaabo inuu haddii la baxo ciidamada Soomaaliya diyaar garoobin in maartay wadankii uu ku noqdo gadaal u dib u dhaco oo meeshiisa dib ugu noqdo waxyaabahaas dhan waa cabsi jirta laakiin markaan overall dib ugu laabto macnaha wadanka Maraykanku laba ujeedii wadanka Maraykanka ka leeyahay Soomaaliya laba ujeedo ka leeyahay waxa waaye Soomaaliya dawlad viable oo toosan oo adduunka macnaha wax la qabsan karto wadanka Maraykanka wax la qabsan karo in laga helo in adduunkuna ka nabad galo waa laba wuxuu hadda aad ugu doonayaa sababtoo dowladda Soomaaliya mudday burbursanayd mudduusan dan ka lahayn ilaa iyo dagaaladii ka dhacay 93 ciidamadiisa lagu laayay si uga aamusnaa oo moodid inuu isku fiirsanayo oo rabay inuu ka arsado jabaan maadaama ciidankiisa markay nabad ilaalintu u imaadeen ay maxay ahayto laftirkooda lala dagaalay kadibna markii lala dagaalay inuu muddo ku fiirsado ugu talagalay maxaa cusub hadda walaal horta waxaa cusub laba shay baa cusub mid waxa waa horta wadanka Maraykanka 1900 ilaa 60 meeydi buu Soomaaliya taageeray biyihii ugu horreeyay xamar isaga geliyay waatii hadda laga hadlayay oo ay warbixintu ku bixinayeen saacada la foolanoo dhisay ciidamada xoogga Soomaaliyeed ilaa wixii 70kii ka dambeeyay saraakiisha Soomaaliyeed ka tababar jir ku jiray marka hore ruush waxa ka soo tababartaan laakiin ilaa iyo 70kii wixii ka dambeeyay saraakiil badan oo Soomaaliya soo tababar jiray ciidamada noo dhisi jiray 80kii wixii ka dambeeyay waa ogeedba macnaha hubka Soomaaliya u siin jiray iyo gartay laakiin su'aashu waxay tahay waan ognahay inuu soo shaqayn jiray laakiin mar dhexe waa uu ka jeestay oo waa uu dayacay hadda maxaa dib u soo celiyay maxamuud taas waxaan ku qiyaasi karaa bini'aadamku horta waxa weeye mar walba bini'aadamku meesha dawlad jirto way isbedeshaa malaa'ig maahan ilaahina maahan dadka macnaha ma fahamta mar walba laakiin waxaa jira bini'aadamka interestigooda iyo meesha ay daninaya isbedesha wadanka Maraykanku wixii 80kii iyo 90kii ka horreeyay danbu Soomaaliya ka lahaa interest wadan walba interestigu si ilaashada maantana 90kii wixii ka dambeeyay ilaa iyo 2000kiina waxa waaye interest badan oo Soomaaliya u ka lahaa ma ayna jirin waxaan ku qiyaasi karnaa geopolitical markaan ku qaasno wadanka Soomaaliya wuxuu dan ka lahaa inuu Soviet ku biirin oo ayna Soomaaliya noqono marka wadamada Soviet ka saldhiga ka sameeyay inay dhibaataas biirin intaas wadanka Soomaaliya ku caawin jiray ayadoo xataa Soomaaliya markaas shuuciye sheeganayso ay wadanka Maraykanku weligiis ka bixin oo safaaradda Afrika ugu weyn ku lahaa markii dambe waagay safaaradda la dhisay maxaa isbedela laakiin caawin ma ah dantiisu wati wadan walba interest ku ilaashada wadanka Maraykanka interestigiisu uu ilaashanayo Soomaaliya uu ilaashan jiray interest ku kala habon ka ilaashan jiray ama oil raba inuu ka qato ama ganacsi haleeysa ahaato ama dekedaha Soomaaliyeed meelaha istaraatiijiga ku yaala badda cas iyo badweynta Hindiya laga waartayn kar ha noqoto wali waa istaraatiiji Soomaaliya maxamuud kama ayna dhacin istaraatiijigi hadda yaro xiiso soo yeelanaysa maadaama wadamadii China iyo Hindiya iyo Ruushka ay soo kacayaan wadamo raba inay badii Maraykanka ku ciiriyaan ay jiraan taas geopolitical markaan ka hadalna waan garanaynaa 90gii inta u dhaxaysay iyo 2000 maxay isbedelay
markii Soviyeetku burburay interestiga loo hayay dagaalkii qaboobaa doctrinkii siyaasadda ee ku base garaysna meeshu ka bax soo Soomaaliya looma haynin wax interest iyo xagga siyaasadda hadda waa ii soo noqonaysa marka ku soo laabanaya Cabdimalik maxaad ku khilaafsan tahay dabcan waxyaalo badan ku taageersan tahay laakiin maxaad ku khilaafsan tahay ama si kale u dhihi lahayd waxaa ani jeclaan lahaa khilaaf ma uu hayo laakiin waxaa ani jeclaan lahaa inuu dowladda Mareykanka in shacabka Soomaaliyeed oo degan Minnesota ama Mareykanka gaar ahaan siday ugu qaybgali lahaayeen dhismaha waddanka Soomaaliyeed ama amniga ama economic developmentka ama gaar ahaan haddii aad fiirisid wadamada Yurub joogto iyagoo Mareykan ama iyagoo Soomaaliya ayagoo waddankan anaga taxi ah bixinaa moogtahay anagoo Soomaaliya oo Mareykankan degan Somali American isku wacnaa qaarkiin dhalinyaro badan oo waddankan ku dhashay Soomaaliya ku dhashay oo Mareykan ahana waa jiraan anagoo tax bixino waxaa jeclaan lahayn taxigeena bixino canshuurta bixino inay gaarto Soomaaliya State Departmentka lacagta canshuurta waa gaartaa lacagteena insha Allah waxaa jeclaan lahaa in waddankeena la gaarsiiyo wadamada kale loo gaarsiiyo si canshuurta la qaado oo jidadka lagu dhiso oo waxyaalaha lagu dayaco dadka guryo la'aanta guryaha loogu fidiyo Soomaaliya si canshuurteen u gaaraysa haddaa fiiriso wadamada kale hadda Yuhuudda kale waddankooda Israel waxaa la siiyay intaasoo bilyan dollar in militarigooda lagu dhiso anaga inta la gaarin jidadka horta hore amnigeena ha noola dhisaba meel laga bilaabo haddii 20,000 oo askar xataa hub iyo gaariyo iyo meelay seexdaan loo dhiso ayagana isku dayaan inay bedelaan askarta wadamadan kale ka imaaday si lagu bedeli lahaa insha Allah inta kale anaga dhisana anaga dad waxaan ahnaa business yaqaan soo dhiso laakiin Saalax wuxuu leeyahay dawlad walba iyo safaarad walba waxay waddan kale u joogtaa waa danteeda ma aha dantaada ma aha danta Soomaaliya safiirka sababta uu noogu yimido halkan uu hadda noo soo booqdayna maha Ixsaan inuu anaga noo soo binayay ee dawladda Mareykanka gadaya iyo danaheedaba marka haddii aan indhaha la istirin dawlad walba danteeda ay wadataa annaga Soomaali ahaan annaga inaan wax qabsano ay muhiim tahay dadkeenina ma u jeedaan arrintaas dhalinyarada dhinacoodana aad looma dhageysto odayaashiba hawlihii isku fidiyey marka dhinaca urur dhalinyarada oo ka joogana waa ka socotaa dhalinyarada Soomaaliyeed maxaad dhihi lahayd dhinacooda laga soo geliyo dadaalka lagu doonayo nabadda iyo danaynta Soomaaliya horta hore waddan walba ama iyo safiir walba Soomaaliya maada dan buu leeyahay laakiin waa ina ogaanaa waddankaas Mareykanka wixii ka faa'iido anaga waay Soomaaliya Mareykan laakiin waan ahnay dad Mareykan jooga laakiin Soomaaliya waxba ka faa'iidi karaan si wadamada hadda kale hadda aragtid Mareykanka xiriir Soomaaliya kale ma aha waddan walba adduunka ee la leeyihiin maxay wadamada kale ay ka faa'iidayaan Mareykan ay kalima Mareykan wax ma faa'iidayso wadamada kale waxbay ka faa'iidayaan so waa ina anaga ka fikirnaa maxaa ka faa'iidi karnaa ayaga wax naga faa'iidayaan benta ma laakiin anaga maxaa ka faa'iidi doonaa ama militariga marna ama waxa rabnaa inaa waddanka la dhiso waa faa'iidi karnaa haddii laakiin qof siyaasi ah oo Soomaaliyeed markuu la kulmayo waxa laga yaabaa inuu danihiisa kala hadlaa meesha danta Soomaaliya kala hadlaa waa runta laakiin waxa waaye waxa u baahan tahay dad ka fikira waddanka dantiisa intay ka fikir lahayn qabiilkooda ama asaga naftigooda inay ka fikir lahayn waana ka fikirnaa 10 milyan 13 milyan oo waddanka joogto sida u caawin lahayn waxa soo hadal qaaday arrimaha qabiilka iyo waxyaalo noocaas dood intay socotay wax aad dhibsatay ama nacday ama saan ma ahaan lahayn ma jirtaa ما دوتو سفيان ودعده هذه هذا وجعله سؤالها لو دويف سفيان قرتي سالة واحد اسكور عسنتين دولة مريكانكا دنتيدا بي ودتا دنتيدين تقالا سوماليدو دن ما لهداي هدي جوابتيدا تاي ها سيفعنان لهد اني دنتيدا u doonato maxamed Soomaali horta dan waa leedahay dan hala haatee Mareykanka iyo waddanka Soomaaliya dadka Soomaali dan baa ka wada dhaxaysa danta ka wada dhaxaysa waxa waddanka Soomaaliya inuu nabad noqdo miyaan rajaynaynin waa rabnaa danta kale ka baxaysa wadda Soomaaliya inay nabad noqoto oo adduunka baraakiibta adduunka ay nabad ku soo maraan oo ay ku socdo ganacsiga adduunka aan la dhexgelinin sidoo kale Soomaaliya inaan dhibaato ka soo faafin ama waddan qarxinaya ama waddan Mareykan qarxiyana ama Kenya qarxiyana ama Ethiopia ama meel kasta qarxiyana in dad wax qarxinayo adduunka dhibaya ay ka imaan danta Mareykanka way waana danta Soomaalida waan wada saaran doon baan wada saaran waan iswaafaqsantahay waxa looga baahan yahay marka leaderka Soomaaliya inay fahmaan
danta Soomaaliya danta Mareykanka meesha ku waafaqsan tahay danaha kale oo ganacsiga wadamada dan walba dan buu leeyahay Mareykanka Soomaaliya ka soo qaad haddaan dhinaca Soomaaliya Mareykanka wuxuu ka qodanayaa wuxuu ka awal baraba ka rabaa waa dan economic waxa what we call economic interest Soma economic interest Soomaaliya dan bahasha loo qoro dan ma ku leeyahay ha same issue baan saaranahay oilka aniga technology ku qoran ma haysan aan ku dhoofin karno ama infrastructure ku samayn karna male waxa u baahan yahay wadanka Mareykanka laakiin waqtigaas in la gaaro Soma waqtiga hadii la gaari lahaa waxa lagu gaaray walaal sidoo ku magacaabay wadanka anaga hadda aan dib ugu laabto ambassador waxaan ka hadalnay si aan u ogaano anaga dadkeena Mareykanka jooga oo rabnay wadankeena in la caawiyo dadka Mareykanka in aan caawino wasaaradda arrimaha dibadda dhowr jeer ka wada hadalnay noogu yimaadaan halkaan oo reer Minnesota safiirkaana noogu yimid waxyaabahan ka wada hadalnay waxay ahayd sidii wadanka ummadda Soomaaliyeed ay interestigooda loo imaan lahaa ma fahanti wadanka Soomaaliya interest muxuu wadanka Soomaaliya interestiga inuu wadan dawlad leh oo nabad qaba oo adduunkuna ka nabad galo ayaguna nabad gala noqdo ayagana marka Mareykanku marka laba ujeedada marka gaareen waana runtan waan ku cadeynayaan runtii ku cadeyn waxa way Soomaaliya anaga danteed in ilaashata ayaga u taala inay hadda sidoo la sheegay sabab wada hadal la gasho nabad la gasho ayaga u taala inay wadanka dawlad ka dhisanta ayaga u taala dawlad transparent ka dhisanta ayaga u taala dhaqaalaha inay soo urursato ayaga u taala laakiin maxaa laga limaysan yahay waxa laga midaysan yahay wadanka Soomaaliya inuu nabad noqdo wadanka Mareykanka uu nabad ka helo inay keenan nabadaas ayaa laga rabaa Soomaaliya annagu marka waxay leeyahay adinku aan ku taageerina wax naga codsataan laba qodob marka dib ugu noqonaya safiirka waxa baahan ka codsanay dadkeena reer Minnesota waxay ahayd laba qodob waxaan ku niri ciidamada aan dhisaysaan waa sax way noo fiican tahay noo dhis inay militariga noogu dhisay sida ay noo taageeri jireen intaan dawladda ahayn inay noo taageeraan waxaan kaloo ka codsanay in la yiraahdo economic recovery noo sameeyo ama Marshall Plan yar oo wadanka Soomaaliya trade loo dhiso oo dhalinyarada shaqo ka hesho oo isbitaaladii la dhiso oo jaamacadii la dhiso oo waxaas dhis waan ka codsanay waxyaabahaas wuxuu yiri inaad codsataan reer diaspora adinka inay taala dawladda Soomaaliya waa u taala laakiin anigu waan ku taageeri karaa amal kale gartay waxa muuqata markaas in dantooda waxaan ku jirin aanay dan ka lahayn ayaga la tirkooda walba dantiisu ilaashada Soomaaliya danteedana ilaashada Mareykanka ilaashada ayaga u taala gartay labada 30 second maxaa ku soo gabagabeyn lahayd Cabdimaalik waxaa ku soo gabagabeynaa waxa waaye niyo inaan u sheegay dadka Soomaaliyeed inay danta Soomaaliyeed inay ka hormarsiiyaan danta qabiil taasoo ku dhimaystir lahaa mahadsan tahay Cabdimaalik Saalix adigana 30 daqiiqo oo dambe 30 second baan rabaa maxaad ku soo gabagabeyn lahayd inkastoo dadka qurbaha jooga ee Soomaalida ah hadii uu qof soo degaayo airport loogu tago loo soo dhaweeyo si uusan xaq u lahayn loo sabciyo dadka markay imaadaan aan input badan lala wadaagin oo aan xoog la saarin iyo challenge midna qofkii la garanayo inuu dambiile yahay ama uusan wax tar ahayn loo soo dhaweeyo sidii inuu asaga Soomaaliya roobka siiyaba iyo si weyn oo aan lala xisaabtamin 30 daqiiqo dambe maxaad ku soo gabagabeyn maxamuud sida ku sheegtay horta waxa hadalka meesha ku joogtaan ku istaajaan ka bilaabaya dadka hadii ay rabaan inay ummadda Soomaaliyeed noolaato oo bini aadam adduunka la tartamaya rabaan inay noqdaan waa inay ku soo noqdaan jidkii saxda ah Soomaaliya muddo badan bay qardajeexaysay ummadda Soomaaliyeed qardajeex ku jirta ilaa hadda haddayna qardajeexa ka soo noqonin nin adag bacna duur marayo wada raadinaya wala maarta duurka wadadu ka leexanaya duurku jeexaya Soomaalidu duur bay ku jirtaa duurka jeexaysa inay waxa loo baahan wadada dawladnimada iyo wanaaga ay ku soo laabato dawladda Mareykanka iyo dawlad kalena wanaag kuma ridi karto haddaad adigu wanaag ku soo ridin nin walba carruurtiisa inuu barbaarsado inuu carruurtiisa wax baro iskuudooyinka dhisto ciidankiisa dhista asagay leedahay marka waxyaabaha aan hadda aan macnaha aan rabnay inaan ummadda Soomaaliya ay fahamto waxa weeye ninna wax ku qaban maayo haddaad wax qabsan xadiiska nabiga waxa soo soo maahayn يا هذا أدوق إزبدلين أما عيد قرآن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم هذا علماء ما شيء فديه حدينا إزجدين أو واحترنين أدينك إنه حنترميش وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد رجح بالقلا سما أنت أسبوعك جاي برنامج كنا أنه كو إيجيني برنامج كوبنا أنه كو إيجيني كدي مركي لا كل ما يقرب شوكت الصومالية ذي مقالها مينيابوليس سين بول شوكا إلا كل من سفيرك dalkan Mareykanka oo fadhiyo dalka Soomaaliya ee cusub ee la magacaabay ayna ka dhageysteen ujeedooyinkiisa iyo waxyaalaha uu qaban doono ama uu ka hadlay kadibna ay su'aalo weydiiyeen bayna waraysigan iska weydiinay maxaa idin baxay seed wax u aragtaan inta barnaamijkan oo kale hawada aynu ku kulmayno waa aniga iyo saaxiibkiisa Siyaad Saar faa'iido leh sidaas iyo salaam calaykum